can be in this format. When we say this format, P dy over dx is equal to Q. Those are functions of x and y. P is a function of x and y, and Q is a function of x and y. So we need to separate it to reach a position that make it separated and then solve it according to the separational method. أولاً يعني كاتي كدفرنشال equation أو شوية دبيت شون حدي دكي أو شكلي دبيت أو شكلها like this one. This is a function, for example, when you say the function of x and y is x squared, 3xy, y squared, this cannot be separated. ناتاني x كان لا يقدر y كان لا يقدر. كواتا لو نوعينية كدكريت بلام homogeneous يعني homogeneous يعني أويا مثلا دو زاهية أو دو زاهية أو توانية شيء وش بعد شيئان وكبيرة x y كان. Both of them they are homogeneous. So what we will do, we will use a different method to solve this type of differential equation. Now, what are the steps of the method? We have different steps to solve the equation. First of all, we have to rearrange the equation to be shown like this. بريخسناوي مع ذلك كاوشيوي وقلت. After rearranging the equation in this way, you need to make the substitution. هدف أوي كاتو x y هي كلوا مع ذلك فرض لكي دريت y يكسانه bx فرضية y يكسانه bx كاتك v تبتسي y لسن x كواتا أو حالتاني ك yx تكرن دتواني بكي يقبل. So this is the basic of the method. You will introduce another variable, which is v, which is combine x and y together. And based on that, we will try to solve. رياضيات واعية دائما لبروح الكلدي اجتماع قد فرضيات بداية assumption للرياضيات الزورة يعني دليل فرض ذكين أو حالة أو فرضية طبعا هيك مشكلة ثانية هل هشتغل اعتيادية فرض ذكي فرض كعلاقة هي بين y x أو علاقة. So as soon as you will introduce this step, then you can have the derivative of this one. You can make the derivative for this one. dy over dx, this is two functions. كاتك أو حالة تسدبيتن. شون لا تشاور لقي لا تشاوي كم زاران دوم كو لا تشاوي دوم زاران يكم ويانا. So this is the basic thing. Here we have this relation. As soon as we do this derivative, now we have the value of dy over dx. We have some other details. Let's try to substitute it. Let's try that. Here, substitute for both y and dy over dx. Okay? Y, we already mentioned, is vx. دكتور vx ده تساوي ناكا vx. vx. بله. أوش variable. أو constantية. فأنا do function. أو كوا بلاي
Babylon f of x and v is equal to GX. مثلا gx لقال h v Babylon دو فانكشن جوازا دو variable هم شان variable فكونستان نية حتى بلاي ذكاء x. So then you will substitute what you get it here. Substitute for y and dy over dx. The equation will contain dy over dx. Instead of all this, you will have an equation containing v and x only. يعني كاتك أتو أول تعويض كدو أول تعويض كدو واي كد بتسدانا في إكس دانا وأنا دي واي over دي إكس كبوتة في وإكس دي في over دي إكس كواتا معادلة كدوتي في وإكس واي نما واي وجودي نما المعادلة كا بو دوش تجاوز دو variable تجاوز بلام كاتك بو في وإكس أو زار في إكس بنوعك هاتين كذا توان زيان كموا دقريب وزيان كموا قراينا وسط طريقية كم يعني هتاير الدين هتاير الخطوانا تنها لويا بقينا طريقية كم بتواني الحليكي كيجيشنا طريقية كم كأنه فيك إكسكيا إكسكش بخوي يعني فيك بابلين وكوايكيا وإكس اشتها في وإكس تها زي عندك ايوه integration عندك. So the main idea is when you reach here you already substitute, you will have a function contain two variables v and x. You will try to separate it. As soon as you separate, then you will take integration of both sides of the equation. That's the method. So the difference between the homogeneous method and separable variable method is this part. This part should be done in this case. After that, whenever we do the integration, we will have an equation containing v and x. معادلة ماندي ولو بيادري كبير اكس تدا همو بيكان بس اساسي او assumption كريديت مان تعويض لكين دبتسي y less than x. So you will substitute, you will return back the value of v according to y and x. Then you will have an equation which contain only x and y. So you in this case, you will reach a solution, which is the general solution. Let us try to do it according to an example. Okay. Now, an example. We have an equation here, y minus x, and here we have x dy over dx. Can we separate this? You see, you have y minus x over x is equal to dy over dx. Can you put the x in one side and y in one side? Is it possible? Okay. Who can solve that in this case? Just separating. Separating, you will have y, okay, minus x dy over dx. Then you need to move this one. Y is equal to x dy over dx plus x
Still, we are not able to move this one. We have to have dy with y, dx with x. We cannot move this to this side. Can we move it? كاس دتواني أو يبغى استوى ولا؟ كاس دتواني y dy كان لاقي بي x و dx كان لاقي بي. بتمالوا هناك. So this cannot be separated. كتماشاي لكي سهل ديالي بس كدي دبيني أو مشكلة هي أو الجبلة أجاري تيجانية باش أو كودي تولى أو دي تولى لكاتك دي تولى كأجر هالولاي زاراني دي واي بكي ويام دابش دي واي بكي باش دابش دي واي بكي هالولا أوش عين اللي قالي دابش دي وقتي إكسكتي سام دبتو بناكي دبتو دي واي حناك ليه لقرينا طريقين homogeneous. Now, we can write the equation in this way, in this format. Like, we can have it P dy over dx is equal to Q. We will try to make it in this format. Or, we can say dy over dx is equal to Q over P. So we will try to do it in this format. And then, try to solve according to the steps of homogeneous method. Now, here we rearranged. We have this equation, which in this case, the upper part is Q, the lower part is P, okay? Now, we introduce the equation, relation between x and y is equal to Vx. This is assumption. We will do the derivative of this equation. This is the derivative of this equation. Then we have dy over dx, which can be substituted by this value in the main equation. And then we have also y value, which can be substituted in this part. يعني كنت مختصر أو كشيوكة ريخ استوى فرضية چی دادنی؟ فرضیه که داتاشای وردگری که داتاشای وردگرد dy over dx هیا لزیادی dy over dx که لمعادله اصلیه که اوی دادنی لزیادی y کش اوی دادنی استا معادله که لو پیابو چی تدایا v و x لگل dv و dx دوش کی تدایا بله كم حضروا دوت مع التلفون ده كلنا لك انتظار لك تلفون اللي anyway so this is the next step, substituting y and dy over dx, which will result in this format. You have to separate it now. All the v and dv in one side, all the x and dx in another side. Okay? Whenever you separate it, you will take integration of both sides. قلت من أو عشان تقول أوي في إكس كا يكم في داتا شاي دوم كودون في داتا شاي يكم أول بتجريده بالضبط. داتا شاي اكس تيا طيب داتا شاي ديفيش ديفي اوفر دي اكس لو دبلوي داتا شاوكا بجوري اكس وجرايا يعني كدلين دي في استا مثلا اقابلين دي واي اوفر دي في او ده غوري هو تزان او علاقه بداتا شاويا اگر داتا شاي دي واي اوفر دي في ورغري لينا حالتك ده غوري ليش ده دي في بلام ده اكس دي اكس لسه دي في حالتك مو شيء ولا so now you have two parts. You will take integration. You have a general solution. Since we were given an initial value or we were given a point, for example, we can have the particular solution. We will substitute x and y
in the main equation, then we will get the value of C. Accordingly, we can rewrite the equation based on the point given in the question, which is x equal to 1 whenever y is equal to 2. So this is the simple thing. There will be some examples, of course, more complicated, but the method is the same. طريقة كنفس الشيء معادلة كزاوية قلبها وقتها زاوية تكترة طبعا نتيجة كين نفس الشيء. Now, another example. Solve the equation, okay? So provincia. دو من هي Now, we have another equation. If you see the equation, x dy over dx, x squared, y squared over y, you can try to separate it, and you will find it cannot be separated. Yes. مثلا example كشركة لباش شركة هم ما هتكدوا integration شمال وجهه. لا لجياتي فيتي لآخر وارث الإكسدانية. أنا دمانة معادلة كمان ده واي إكس كده. أصلي معادلة كمان واي إكس. بلام نبلوي أو ديريفاتيف إذا كقيمتي نازاني كانت واني بكاري من لوح الكردن لو دمانة لو يقرطالي كلو يقرطال بوين هاتيني أول مرحلة تقرينا وصل إكس واي كده. يعني حلكها ويا أتوب معادلة هي دي واي أوفر دي إكس كده أو دي واي أوفر دي إكس نازاني قيمتي تيا وناتوانش قيمتي دوزيوا لو يدري لي قرطالي كلي قرطال كذا ويا كده أو حالة. Now, this example, again, I put all these things in the same type of the steps. عيني خطوات كان من نسيتها. لأني الامتحان نسي خطوة كم دوم. لكريها وها حلي مباشرة. بلان لبي بزاني تن خطوة كده اللي بتزيك. Rearranging the equation. Okay. Now, the assumption then having this derivative of the assumption, substituting y and dy over dx in the main equation. أوي كطلبة كان غلط كان زاروية غلطي مراحلي ترى يعني غلطي مثلا تعويزي وأنا لمعادلة توزق قلبات غلط ذكاء ليلة بابلين كذلك وكذا بتبي x كليلة دادن يتن زاروية غلط ذكاء فغلط كان كطلبة كان ولا أو مرحلانية أجت لو مرحلانية كعلاقة صف السوانية وعلاقة زبري توصلوا إعدادية كواترة. Now you have substituted the values, you will simplify it, then you see when you substitute you will have complicated equation قلب ألغى وكا معقدة بلان أو هنابي يكسر دياي كيلو محاولة بك بسيطة يعني أو كان يتزبر بكار بينوا طريقي كان يتزبر لو سهل كدني معادلة بكار ديتن فأفكار كان يتزبر بكار بينوا سهل كا تبسيطي لك كتبسيطة أو وقتي زيادة كيوا كزيادة كده و separating the variables ست هيتو استا أو معادلات هي v dv يجلس x dx زانا أما لتسمع حلال بوي يشينا تسمع حلال أولا integration لو بدك لزيادة integration لو معادلة شيء per variable ورقي simplify كي ضرورية كsimplify كي
چۆن جیای دەکرێەوە مەسەڵەن ئێکسەکان لێرە هاوبەشن دەردەینی لەگەڵ ئێکسەکەی خوارێ دەڕوا تەنها ئەوە دەمینێتەوە ئەو شتانی کە لە جەبر فێر بووینە کەواتە لێرە you will take the integration of both sides, you will have the general solution. Since we were given the initial point, then we can replace. Of course, before that, you have to convert this equation to an equation containing y instead of v. يعني ده v كي لابي. Let's say v قيمة v تيا y over x. بقرن يوا كقران توا أو وقتي دي أو دو رقمين تعويض ذكي قيمتي c دلوقتي. You will find the value of c after substituting the initial value or boundary condition. أو كلمة أهمية معناها boundary condition initial value at that point أو مصطلحنا هم نفس معناه. After getting the value of c, you can rewrite the equation, and this will be the particular solution for this question. Another example. Most of the examples are the same. You just need to go through it and redo it by yourself. دلیدانشی دوباره حل کیوان. حتی بزنید چند در عاصده دیدو نتوانی و کوی حل کی. که زاری کم نزانی دگره و خوبیش دکی تماشا دکی. زاری دو محاول دکی. سه محاول دکی. حتی دگه اوی که تواب دیگیش چی کو حل دکیش. بدست تو حل دکی. چی استفاده یه؟ أصلا لسه صبر حكيم من السيارة. لسه الصبر حلكين حلك عين موضوع. سيدا موضوع ناقورة. أما لينا نزيكي تقريبا تعرض بعض السلايدا. باشتري همو example كتام بسري لو شرح كم بخوتان حوالي بكن لو إيكا يك example تان لو حل كمو درسك همو يبروا. يعني تشوف هر example فكرة اشتيدا اشتيدا نبي توضيح كامله. فلوية أو طريقة كدانم أوكي أنا جت عن أو أنا بوجه الموا ورقة شبينم بس الصبري حكم سؤالك دو سؤال خو حافظ فيديروا خوب خيمن بس باشتر همون له توضيح كم ملاحظات خود بنوسي بتسيو مالي دوباره بدا بتسيو حتى بتواني علق الزيادين عدد سؤال فكرة كان لا بكن شكا الامتحان هو دوباره عن نشتنا طبعا شش دزيات شش كتاب رانجا بيسي كتاب هبيت لهر كتابك بلاقي من سهم موضوعك فاضل بالسؤال هي بتواني ديني. Okay, now this equation. This is a little bit complicated equation, but we will try to represent it as dy over dx. You see, q is a function of x and y. The same b is a function of x and y. After separating, the same steps. The assumption of y is equal to vx, the derivative, then substituting these values in the main equation, simplifying, separating the variables, okay, we will reach this equation. You see, those are steps. You have this, you reach this position. Now, we have as a result this one. بس أجل أزيد نبي. بس أو فقرين أو يعني كمثلا كل أو نتيجة. بس أو دو فقرين. تيجي. يعني مثلا أو نتيجة كيسة مثلا اللي لقيتها شاي مثلا دو إكس ورجلين أكتر شار مثلا شار إكس كا. أو تشار ما أول ما قلت لي بدي. أو بس رأيك ما خستيها. يعني الليلة أو أنا. بله. ست هي دو إكس سكوير هي وأنا. بله.
ليرة هي اكس يو في ونيا في اكس وين ليرة لو لا هي في معناها ها الان اللي قال لك ترى وشينك توتا يعني مجرد تبسيطي كنت كنا كنت كنوي معادلة كاملة. So we will reach this after simplifying the equation and we will take the integration. Now you have the integration of both sides. You have this equation. Again, this was simplified to this one. How it's simplified? You see. You have this one, 7 minus 7v, okay? 2 plus 5v minus 3v squared. ليرة من دمانية بنكي بكينا دو يتجاوز مثلا أقابلهم دو ناقص بي أو ينتدى بنيتن ليرة نعم يك زائدا سيبي لبروي أوا سيبي سكويرا وأنا أويان جزء يكا يكم ناقص دوام أو بنس بيكيا وأنا أوا كزيات كتوا أوا لبويا إلى دماني إيرش لقلي أوكي حلكي شون حلكي شون أو يولي ذكري يقلق أنا ديك بتسيطر ذكري بيكيا دخانة هر دخاني نفس الشيء وأنا سيان لبينا ناقص سيان لبينا باش أو يعني أجر ليرة بابلين داني طبعا ليرة جدو ناقص فيت هي يك زائد سي فيت هي ليرة جدو ناقص فيت هي وأنا يك زائد سي فيت هي باش من دمي إيري بابلين بي كما تي دو ناقص بي مثلا يعني بي كما يك زائد سي بي يك زائد سي بي ليرة داني تي دي ما هو أو ناقص دبت ناقص كواتا أوش ناقص حفتا ونيا ناقص 7 دبت تن أو ناقص سي أو ناقص حفتا ناقص تن ده كاتا بك ناقص حفت استعملت ناقص حفت بيتها ناقص سيدروي ناقص سالبي وانا حفتت هي الليلة يك ناقص يك لوريها يعني تندي معايا حفتت هي ناقص يك لوريها في هجدي هجد ناقص يك بفتحها دوا معقد الموضوع أما يستلير فرضاً دامنا يك زائد سي بي لبوي دمي ولا قروي برا باشا أو دام يك زائد سي بي دانا يستعمل دمي أو يك زائد سي بي كي لدكا باشا لير ناقص حبيم هي ناقص سي بي نيرويا تندي ما ناقص تاني وين لير حفتم هي ناقص يك لقيت تندي دبتوحف ناقص يك لقيت زايد هشت وين باشا أو لقى وين دروا أو لا يمن بسيط إيران أو بتسدد شتى أو دو دتوانم سي وهجرم ساري وهجرم ما ينا دبتدو ناقص بي أوش غورا أو لقى وين تاكشت لي كراية وندير يعني أو خطوة هيك كراية بلى أول مجرد أتون زبرة يعني تون بتواني بسيطين شوي معادلة كبنوسيرا تون تبسيطي كي تون يعني أما دائما لابتدائية وفردبي رقمك الداتي دليت سلو هج لسر دوازدا simplify وأنا
كده simplify تدي حل لك كل أوش simplify ده فكرة كيوا ذكرني كي بلام كنا كدلالتي وهي كأتو توانيت الرياضيات همو كان الرياضيات بكاري فبوشي ويا زوجت هي لا example كان أو إشكالات هي ده كبو طريقة نحل لك. So after that, you will do the normal integration for both sides, and then what we have after the integration, we have to replace. We do the integration, we replace because the integration result in equations containing v instead of y. You will replace it. You will go to the log rules. Okay? Now, this change, these are called the laws of logarithm. Laws of logarithm, يا سايكاني logarithm. رنجا لا شاشة إعدادي فندرة بلا أكيد لجيتوا. رنجا لا يجي لكالكولاس دوباره خويندرابي استعمل بيرتوبي بلان سلايدكم لانا لا اوي لا تان رنجنيه بلان اوي نيدكم ولا اتسنى تايبين فايلم دانا هم يعني انتجريشنو رولا كان انتجريشنو ديريفاتيف اوش مثلا لا هم كتابك ده هي يا سايكاني logarithm. Logarithm A minus logarithm B دكاتة logarithm مثلا. Logarithm A توانا N زتوا N logarithm A. وبالعكس. ما مستوى لك شيء؟ أو يعني أو سلايد من الشيء إضافة كتشكا زاني يا ساكين logarithm كان لبيرني ما أصلا. ف دوباره فايل كلمة ده كمان تاجني هو اگر نه وانا لها مكتبك هي يعني ساكن لو قعدت لها مكتبك هي حتى داش ان مشكله كبيره. So this is here the application of laws of logarithm. In case you read something like this and you didn't know what it means, you will go to Google and search for laws of logarithm to remember it. يعني عندك شيء كده نسأله أثناء حل السؤال كم ملاحظاته لبويته بتواني بيزاني ليبقري لكتابة عن لشتان وخد سيرش كيش كاتو طلبتشي سي كلية يعني ويني هم مش فكرة بحاضري لبيش دابره مجرد ما صوزومي وكان لبيش دابره شو اللي أنا كعادي خدها خد بيزاني كل حاضري لبيش. Now another example. We have this equation. Show that the solution of the differential equation is, you see, now it's asking for a proof. يعني دري إثبات كحل أو معادلة أو هذا. كاتك كلامنا مع السؤال ده رنجا تو حلت كل نجيش ده الشيء ده بيوابكي بيجيني أو شيء حتى إثبات يعني أو دسكارياني كده ما نكتب مثلا تغييراتك اللي هي حتى بيجيني أو حليك مطلوبة فاللي هي داروي دعوة ده كده أو حلم ده بوش شكله إثباتك أو حلك now the same steps from early beginning rearranging then assumption of the y is equal to vx the derivative of this equation and then substituting dy over dx and y, then separating the variables. As soon as you separate it, you will have integration of both sides. Integration of both sides. After getting the general condition, equation or solution, you will replace. Substitute y, b will be y over x. So up to this point,
you are having the what we call general solution. الدائرة general solution. La pagina initial point ده and boundary condition ده دي لشين دادني وبخوي ده تاني ما بس شلون؟ بخوي ده يبغى لا السؤال كيف بخوي ده؟ تمام. So you will substitute, you will find the value of C, and now you need to rearrange to be shown in this way. You see, you reach this point, but it's still not like the answer. If you take the root of both sides, you will get exactly the same answer given in the question. Okay? Okay, up to now, we were discussing a first order ordinary differential equation. Now, we have another case. This is a different case, and it will be solved in different method. This method, a little bit more complicated than the other one, but at the end, you have steps, you will follow the same steps, and you will solve it. Here we are trying to explain the method, but it's not important to know how we reach that method. It's important to apply that method in the solution. ليرة شكلي وكيلك تسون طريقك تيابوا بلام بالنسبة له مطلوب نية طريقك يعني طريقي بيابوني طريقك بعض الميثودك بزانا مطلوب هو بتوعن سؤال حل كم بجري الطريقين. You have the solution. Sometime you have an equation. You see, in this case, we are having equation in this format. Now you have another format. You have dy over dx plus qy is equal to q. So you have different format of equation. If you find the equation in this format, then you have to apply this method. كاتك differential equation أو شيوين هي أو طريقين بكاته يعني هاد حالتك طريقين خوية دبي كم زائد الكامل يعني تلا سؤالك تنوع حالتك اللي بندرسها طبعا دشكريه تجربك مثلا بتتسفر بحل نبو تسيا homogeneous حل نبو تسيا يدي بلام أجابته عن الزو تيبي المعادلة كاملة بيزناك أو هم مش تيجوا باركيوا يكسر كشيوي معادلة كذا وشيويتو يكسر بتسيا أو رجال. Now, multiplying by r both sides will give you this one. R is a function of x only. This أنا كأوانا مو assumption يعني أوانا كرجاء كان يندوز التوا دانشتينا فرضيان كذي أجر واما كرت وها كرت يتيان حلوة يتيان طاوة أو رجاء بكابين وكو دوزينوي كي فيثاغورس مثلا فيثاغورس تون قراري داغوتي لسيغوشة دا سيغوشة چي غوشة وستار دا اكس دوزا كوب واي دوزا يكسانا مثلا بزيد دوزا تجربة كرت كتجربة كرت جيشتا وحلا أوش نفس اشتابه جاهكا شخص اقدان اشتيا رنقا رسالة شي ماجستير عن دكتوراي بوي بكرتيا كريجاي شي دوزيته ولو حل كدني نوع معادلة آسان كده بالنسبة لنا أمام مجرد رجاكي بكارده يتيتي أو معادلة مثلا زور زال هي زانايا كان لفيزياء حتى لهندسة ولا اختصاصات التر علاقة كده بيننا ولا بين دوسي فاريبلات علاقة كده قاعد تحدد معادلة شيء أو شيء ويدرسي في شوية وميثودة بدوزلتوا باش يتسكر نان زانية خلقانا قدانش فيها
فكريان كنتو باشا قال أو حاكي دواي أو حاكي دواي ليشنا أو حلانا فهو يعني أو حلانا لا نتيجة جهودي أشخاص بيابوا كتواني تداري شتن قوانين الرياضيات بكارينيتن شو الرياضيات نبي اشتغلت تدابي هل همان قوانين مثلا كتالي هم لا يزالين آردكين شو مشكلة يعني راست assumption بلام أو assumption كغرض شيء هدف شيء لا assumption كداينا بعدين مثلا derivative ولا ديتن أو خطأ معنا لكاتب يجي تحل شيء يعيد الذي يدبيني أو حلال مثلا هم نوع معادلات التطبيق ذي بالتالي معناه هذا تواني بكارين. Now, so all the steps will reach in a situation, and then you will have the integration. Then you can find the solution. The main thing in the method is to reach this equation. So we will not repeat all the steps here. We will go direct to solve the equation by using This loop. the result of this, let me say, method. Now, you can see here y is equal y multiplied by e to power integration p dx is equal to this part. So what you will need, you have an equation. You will need to find q, you will need to find this part, you will need to find this part and rewrite the equation. So, you will have the main equation, you will make it in this format to find which one is q, which one is p, and then you will apply this equation. We don't ask you to derive the method. We just want you to understand how you will apply this equation. دعوانا كين ديتان كون اشتقاقك كده كون جيشتا وحلا بلان صون دتواني أو حلي بكار بين اللبو حل الدنيا أو جور معادلة أو ضرورية. Now, procedure كثير. Whenever you have an equation in this format, what you will do, you will rearrange the differential equation, okay? You will rearrange it and put it in this format. يعني معادلة كده يبدأ خيوان بشيوية كا أو شيوية ورقيت. فانكشنك زاراني واي كرايا، فانكشنك بتنية لولايا، تي واي over dx بتنية. كاتا كاوت كرت دي انتجريشني بي دي اكس ولدي انتجريشني بي دي اكس determine أما معادلة مانية دمانية أو بشارة بدو زينة ولنا معادلة كيف دانينو سؤالك ما حل لي أو بشانة شون بدو زينة ولنا كم زادي بريتش بيخين يعني أو طريقة آسان ترى لو عينتر بلان دارويا انتجريشني أو يعني ديالي كدني بي كيو كغلط دكان. Sometimes you will miss how to define which one is P, which one is Q. Of course, in the examples you will see. Then, whenever you find this value, you will substitute into equation 3, which is this one. Integrate the right hand, because this hand, there is no need for integration. You will need to integrate this part. And then, given boundary condition, you can find the particular solution. And if there was no boundary condition, then this will be the general solution. So that's the way to solve it. Now, let us have an example to understand better. You have this equation. You see this one, 1 over x dy over dx plus 4y is equal to 2
y. If we rearrange it, how you can rearrange? For example, you have 1 over x here. If you multiply all the equation by x, then this will be without x, and you will have x here, and you will have 2x here. Okay? أواضحة? Now, this one is looking like that equation. It's looking like this one. There is a part is a function of x, which is q. There is a part which is a function of x multiplied by y, which is py. And we have dy over dx. You already defined which one is q, which one is p. يعني زيادة كده كامل بي كامل كيو. كبي كيو زيادة كده you will have, you see, you have this mean أو هذا باللبرتان أو معادلة أساسية كده لو حل أو معادلة أساسية كلا لبلا دي دقريت زي معادلة سي دبي هذا سؤالك حكي أو بارتي دبي لقالوا بارتي وأنا باشا أو بارتي دوباره بالتوا بعدين حلك بي دي اكس صار اكس دي اكس و 2x. Now integration factor كاتس بوتصير e to power أوا دبتوا أوان حل مانكر 2x squared. We find this part. We will substitute the other part also. We have this one, which we already find, and we have q, which is 2x here. Okay? Then you will integrate this part, you will find the general solution. So this one is easier, but with a condition to not forget the rule. You have to remember this equation in order to solve it. You have to remember this equation to solve this method. واضحة؟ يعني طريقة مجرد أن نبتدي فيها كمعادلة لبردي معادلة كيش ريك بيحكي بوشيوية كريك تخص بوشيوية مجرد integration دقريوة مسألة integration. Then this will be the general solution. We were given the boundary condition. We can have the particular solution after finding the value of C. Okay? Another example, the same method, the same way. You have to go back and solve it by yourself. You have to rewrite this equation several times to memorize it. Now, we have this equation. Then, you want to bring y here and you want to put x alone. You rearranged. Okay? If we multiply, you see, this part can go in the other side, and this can go in this side. We will have this equation. Now, this part is, what's this one? P. And this part is Q. So we have P, we have Q. We can apply the same equation. We can find the integration of this part, substitute in the main equation, then integrate this side also to find the general solution, and then you will substitute the boundary condition, which is given here, to find the particular solution. So that's the main idea. You have to apply this equation. That's all. But after rearranging the main equation. Partially, معادلة أساسية كتر هيك دقيقة كأو فورمال دقيقة
ئەو دەتوانێت ئەو معادلێت هەتا بزانی کامە پیوە پیە کامە کیوە ئەگەر دووە جیانە کردەوە غەڵەت جار وەیە کیو ڕقەمێک دەردەچێت یعنی چی؟ ئەمە گوتمان کیو فانکشنی ئێکسە باشە دەبی ئەوە بیت دەبی ئەوە بیت صحيح لۆ کیو ناقص یەکە وایانە یعنی چی؟ یعنی ناقص یەک ئێکس توانە سەفرە ئێکس تێدە بەڵام توانەکەی سەفرە ئێکسەکە هەرەوەندەی فەرقە یعنی ئەوەش فانکشنە فەگەر ڕقەم بوو پێتان قەریب نەبی بەتەنێ ڕقەمێک بیت لەو حالەتە ئێکسیان وایەکە توانەکەی سەفرە ئەو وەختی قیمەتی یەک دەبێت کەواتە بەو شێوەیە دەتوانین بەو شێوەیە ئەوەی حەکەین ئێکزامپڵێکی تر determine the particular solution زانە ئەگەر ئەمە ئەو شتانە لەبیر مەکەن general solution particular solution general solution معادلەکە arbitrary constant تێدایە c تێدایە particular solution معادلەکە قیمەتی c دۆزرایتەوە چکە نقطەک هەیە لەسەر ئەساسی نقطەکە قیمەتەکە دۆزرایتەوە بە ئەو دوو شتەی تێکەڵ مەکە now again we have this equation if I keep y here and take x in the other side then I will have this equation in this case what's the value of p only 1 you see there is no x here so value of p again is p is equal to 1x to power 0 so then you have t, you have x, you can apply the solution, you have the main equation, you'll find this part, you will substitute in the main equation, you'll try to integrate the other part, you'll reach the general solution. After reaching the general solution, then you already have the boundary condition or you have the points, you can find C and find out the particular solution. So that's the main idea. Applying this equation. Another example, okay. I just put this one here. You see, here there is something called integration by parts. I will lay Angonia slide the but this time the time that for peshte debi bakartan hina integration by part. As a ranga piarana geshin integration by parts here. Kataka integration do function debi integration की बहुत शेवै खंडक देते हैं। अब integration by part वो को कानून है यासा है। चुन यासा है लोग मकान है या अवश्य ये ले यासा है कान integration है। रंग एक लो स्लाइडान लो फाइलाने के दाम ना लोटान ना folder कम दाना है आवाने का integration है और डिराइवेटिव का यासा है का और निश्चित शौक क्रियावी। बालाम हदा फकत चुना चुन integration function एक देखे كبيك هاتي له دو فانكشن يو في بوشي ويا انتجريشن يعني ده بتوا فيك دي لا يو انتجريشن في دي اكس ماينس انتجريشن يو انتجريشن في دي اكس دي اكس فهو يا سايا بوشي ويا حل كريتن وذكري لا انترنت بقرا بدوايدا integration by part numerator ببینید حتی بزنید لبیتن استرون خلقی میما آنه چه دکن ولی نو سلاید کان تن دو بار داده نیما دکری اول کن دونی شوی که تسریع تماشان دکت بود فرنگ آوان تن للا نبیتن
بالتالي كان بس خلاص اوكي اشكال لك يوسف مش انا سجل دووبارە ئەوەی تاکید دەکەمەوە هێندنی خۆتان لە ماڵێ دووبارەکردنەوەی ئەو سوالانە حەلکردنیان تاکەڕەیە لە بۆەوەی کە زەڵتی بکەیت حتا ئەگەر بەدەستیش خەتوە بە خەتۆش حەل بکرێتن فەرق ناکاتن هەتا بەدەستی خۆت حەل نەکەیت یعنی دەستی خۆت حەلەکەیە هیچ تر نییە ریاضیات هەروایە ریاضیات کەس بە چاو ناخوێنیتن ڕەنگە هەندێک تەڵەبە هەیە ئیمکانی خەزنی زۆر بەخۆتە ڕەنگە دەتوانین 50 سوالی خەزن دەکاتن لە مێشتی و عینەن وەچ خۆی دەنووسنەوە بەڵام ئەوە ڕێگا نییە ئەوە غەڵەتە لەبەرەوەی ئەگەر ئەمە ڕەقەمێکی کچکە بگۆڕم لە سوالەکەی دەکات و حەلی ناوزاکری خۆت لە دەنووسیوە غەڵەت دەبێتی بە باشترین حەلەوەیە سوالەکەی حەرکی تەڕیقەکان بکەیتەوە اوكي ئەوەی دواوە مەسیج دەکەی پێویست ناکە دەتوانین لەسەر مێزەکەی بیکەی مەسیجات یعنی پێویست ناکە لە بەدزی بیکەی ئەمە دەتوانم تەسەڕوفی وەکو منداڵ تەعاملتان لەگەڵ بکەم دەرتان بکەم ئیهانەتان بکەم بەڵام ماشەڵڵا هەمووتان لە عومری منن یعنی تەقریبا زۆر فەرقەش کەمتان هەیە هیوادارم ئەگەر تاقەتت نییە دەست هەڵبڕە و بڕۆ دەرێ احتیاجیە مشکلە نییە پێویست ناکاتن کە خۆت مەشغوڵکەی یا خۆت لە خەتی 36 بکەیت اوكي تمام یک توجه تو رسمك الارتباط كامل لك منين بريء اوكي باش another example you have rearranging you have this equation you see sometimes you may have sine cosine so you have to remember what's the integration of sine what's the integration of tangent what's the integration of cotangent شو زين cotangent يعني شيء cosine يصير sine يعني شيء يعني يكسر tangent second cosecant تعرف بعد برسيم دا طلبة كاين سبسي قلتيان اوكي ما نجرينا هو second و cosecant كواتا اشتكتان جيري بو يعني بس غريب بو كوان قلتيان سكنتيا ما مصدر كوسكنتيا يوادارم يعني اگر لو صار صالج بيتم دائما مشتاناتان الخيال دي لبيري نكر باش تخلص مشكله خوتا تو قصدك هيك كتابي مكا قصدك شي مهندس مكا بس على الاقل لو صار صالي تو لا تزوي خنكبه لا تزوي المكبه لا تزوي ماده كامله باشوي اوكي رغبه تزنيه لهندسه كان شدادني مشكله يعني طبيعيه او كاس همو مهندسه كان ناس نستر مشاريع قالوا بيتن معناها كردستان هاد بستقدر مشروع شتي مانيا بس خلال خنكت لقلي برو محاولة بستواج باش ناجح فيربون دعاء لو خد سيدكي بتيناكي مشكلة خد. Now another example, the same. We have this equation. You see, you have y tangent theta. So you can imagine that this part is the p. Exactly. So yp or py is this part, and this part is the q. You will rearrange it. As soon as you arrange, then you will apply the same steps. You will integrate p dx. You will substitute in the main equation, integrate the other part, and then you reach the
general solution. Whenever you reach this general solution, you need just to substitute the initial value to find C and change it to the particular solution. That's all. So the steps are clear. We are just repeating the same thing. The only part you may make mistake is whenever you are integrating sine, cosine, or whatever. أو كما ترسيه غلط بكي يعني معادلة كي لبكي يعني إيش integration عندك شدنا زين فأنا قصبت كي بيتستنيا. This is the group 3 of the homework or homework. It's very simple. You have 2 homeworks for the homogeneous and 1 for the linear. يعني نعمل نزول بارتان جرانكين أو كتابنا اللي تانا هميان أو يتدايا example حل كلا يزور تدايا أو سكتاب كتابنا خاصة بالله لموديل دامنا خاصة جون بيرت زور example حل كلا يتدايا ذكري استراتيجية كم محاولة كم أو example أنا تماشى كنوا حلي كنوا عادة example كان وش حدك يتن كتابا أين نوع خطوات بتشرح دكاتن شلون حل كذا فزحمة ناري تيجيشني السؤال اللي الحين وبيجواني دكتور كامل أبو كامل كتاب زيادة من كده جون بيرت يقرأ كتابه كان بناوي advanced mathematics advanced mathematics سكتابة يكشان زيلا يكشان بلد